welcome to Luntha television and most welcome to this program, Ethics of a Christian Worker. Once again, you are with me, Jacob Mapemba. Ndikulandireni nonse mwachimwemwe ndi mokondwa pa tsiku lero limene Mulungu atipatsa kuti inu ndi ine ticheze tipitirire kucheza pa nkhani zosiyanasiyana. Mwa nthawi zonse ndikupasirani programu ija ya Ethics of a Christian Worker, ndipo muli ndi ine Jacob Mapemba. Ndakondwa kuti muli pamenepo, ndipo lero ndifuna kuti tipitirize ndikumalizisa mutu uja tinawoyamba okunena kuti mfundo zothandiza kukhala moyo wautali komanso kukhala moyo wathanzi. Today we want to continue and finish the television and most welcome to this program, Ethics of a Christian Worker. Once again, you are with me, Jacob Mapemba. Ndikulandireni nonse mwachimwemwe ndi mokondwa pa tsiku lero limene Mulungu atipatsa kuti inu ndi ine ticheze tipitirire kucheza pa nkhani zosiyanasiyana. Mwa nthawi zonse ndikupasirani programu ija ya Ethics of a Christian Worker, ndipo muli ndi ine Jacob Mapemba. Ndakondwa kuti muli pamenepo, ndipo lero
Welcome, welcome, welcome to Luntha Television, bringing wisdom into your home. And most welcome to this program, Ethics of a Christian Worker. And once again, you are with me, Jacob Mapemba. Ndikulandireni nonse imene mwachita chisankho choonera kanema uyu wa Luntha, kubweretsa Luntha m'nyumba mwanu. Ndipo ndakondwa koposa kuti mwasankhanso kuonera programu ya Ethics of a Christian Worker. Ndipo mwa nthawi zonse muli ndine Jacob Mapemba. Lero ndabweranso ndi mutu wina umene tifuna tiphunzitsane, makamaka inu mabwana, inu amene mmachedwa bwana ku ofesi, tifuna tikambe za inu. Ndiye mukhale pomwepo mutitsatire programu imeneyi, ndikuona kuti programu imeneyi ikuthandizani bwanji. Once again, I welcome you to this program, Ethics of a Christian Worker. And once again, I bring you a new topic, qualities of a good boss. Qualities of a good boss. Zizindikiro za bwana wabwino. Qualities of a good boss. Zizindikiro za bwana wabwino pa ntchito. Who is a boss? People who know how to define things, they define a boss as anyone who is in charge of workers, who is in charge of a group, who is in charge of an organization, who is in charge of a department. I repeat, a boss is anyone who is in charge of workers, who is in charge of a group, who is in charge of an organization or a department. By this definition, therefore, a boss can be a shift supervisor. There are some companies, especially manufacturing companies, they work in shift, and each shift has a supervisor. That supervisor is a boss because he or she is in charge of workers or a group or a department. A head of department in an NGO, in a company, in a government setup, any head of department is a boss because he or she is in charge of a group of people. Head of an organization is a boss. In head of organization, some people call them chief executive officer, some call them executive director, some call them just directors, some call them managing directors. All these are bosses. Head of a country, the president, because he's in charge of a group of people, he is a boss. Head of a ministry, a minister is a boss because he or she is responsible, is in charge of workers of a group of people. The owner of a business is a boss because he or she is in charge of an organization, of a business of workers. By this definition, even church administrators, church leaders, even a parish priest, even a bishop, by this definition,
by being in charge of workers, in charge of a group, in charge of a diocese, in charge of a parish. These are bosses. Tikunena kuti lero tufuna kukamba za zizindikiro za bwana wabwino. Ndipo tikamati bwana timatanthauza aliyense amene ali ndi udindo oyang'anira antchito anzake, aliyense amene ali ndi udindo oyang'anira gulu la anthu, aliyense ali ndi udindo oyang'anira bungwe, kandi bungwe la boma, bungwe la boma, kampani, aliyense ali ndi udindo oyang'anira department, amene ndi bwana. Ndipo zisanzo za bwana zikozokhala shift supervisor, makampani ena amene makamaka amene amapanga zinthu amakhala amagwira ntchito m'mashift, ndipo shift iliyonse makhala ndi supervisor. Supervisor amene ndi bwana. Wamkulu wa department, head of department, kandi mboma, mabungwe amene sali aboma, kandi mkampani, wamkulu wa boma ameneyo ndi bwana. Wamkulu wa bungwe pachizungu ena amachedwa ma chief executive officer, ma executive director, ma director, ma managing director, onsewa ndi mabwana. Head of a country, president wa dziko ndi bwana ndithu chifukwa amayang'anira gulu la anthu. Minister ndi bwana ndithu chifukwa amayang'anira ministry imene ili imapangidwa ndi gulu la anthu. Mwini wa business kama kuchanika ndi a director, kama kuchanika ndi a chief executive officer, inu ndi abwana ndithu. Koma tikatenganso kutanthauzo ili kuti aliyense amene amayang'anira gulu la anthu, ndiyo tingakhale tikapita ku chalichi, church administrator, moderator, kandi abambofumu, kandi abishopu, ali mgulu ndithu la mabwana chifukwa amayang'anira gulu la anthu. So a boss is anyone who is in charge of workers, a group or organization. Before I go to the 12 qualities of a good boss that I came across through reading, the Bible in Titus 1 verse 7 to 9, it summarizes what a good boss, the qualities of a good boss. In Titus 1 verse 7 to 9 it says, a good boss, a good leader must be self-controlled, hospitable, not greedy or arrogant. Tisanapite kufundo zimene ineyo nazipeza zizindikiro za bwana wabwino, tikapita m'Baibulo tipeza kuti buku la Tito chapter 1 verse 7 to 9 akutipasa summary, akuomba mkota wa zizindikiro zabwino za bwana. Akuti self-controlled, wozigwira, hospitable, olandira bwino alendo, bwana amene, not greedy, osakhala wadyera, bwana asakhale wadyera mu company, mu department kumangofuna kuti zonse zikhale zake. Asakhale wonyada, arrogant, wozitukumula, ayi. Zimene zinimene tikuwerenga mu Tito chapter 1 verse 7 mpaka 9. We also read in Matthew 20 verse 25 to 28,
where Jesus said, whoever wants to become great among you must be your servant. Whoever wants to become great among you must be a servant. So, being a boss is being a servant, according to the teaching of Jesus Christ. Being a boss is being a servant. Tikatenga pa Mateyu 20 verse 25 mpaka 28 akuti aliyense amene akufuna kukhala wankulu pakati panu akhale otumikira. Choncho malinga ndi chiphunzitso cha Yesu Khristu pa Mateyu 20 verse 25 to 28, kukhala bwana ndi kukhala mtumiki. Zimenezo ndi zimene Bible likutiphunzitsa. Tsono tipite ku mfundo zimene ine ndinazipeza pamene ndinali kuchita kafukufuku wa nkhani imeneyi. Qualities of a good boss. Number 1, a good boss must lead by example. A good boss must lead by example. A good boss does not just tell their subjects or their workers what to do, but they show how to do it. A good boss leads by example. A good boss does not just tell his or her subjects what to do, but show it by doing. Bwana wabwino amasogolera anthu poonesa zisanzo. Samangowauza anthu zoyenera kuchita, koma amayamba iye kuzichita zinthuzo. Bwana wabwino si amene amangobwera basi kungogwira manja munchunu basi kumangonera kuti pangani chakuti, pangani chakuti, pangani chakuti. Akuti bwana wabwino ndi amene amana kuti ndifuna mpange chakuti ndipo amaonesa amapereka chisazo pozichita zinthu zija. Ndifuna mpange chakuti mwamvesa chimene ndikutanthauza nchoti mupange ichi, ndikuti mmene kuti mupange ichi, ndikuti iye akuzichita zinthu zija. A good boss lead by example. They do not just tell their subjects or workers what to do, but they tell them, they show them how to do it. Bwana wabwino amene. Bwana wabwino kachiwiri. Bwana wabwino amayankhula anthu mwaulemu, podziwa kuti mphamvu sizibwera pokalipira anthu, koma pakumvetsera, pakumvetsana, komanso kuunikirana. A good boss, quality number 2, they communicate with respect, because they know that power does not come from shouting, but by listening, understanding, and guiding. I repeat, a good boss does communicate with respect, because they know, he or she knows, that power does not come from shouting, by listening, but by listening, understanding, and guiding. A good boss knows that shouting does not bring any positive results, and shouting doesn't make you to be a boss. You can be a good boss without shouting at people. There are people, there are bosses who believe for them to know that they are bosses, they must shout. Ati bwana wabwino amayankhula ndi anthu ake mwaulemu, sakalipa
chifukwa amazindikira kuti iye mphamvu zake ngati bwana sizibwera chifukwa chokalipa. Ndiye chifukwa chimenecho nthawi zonse amakhala tcheru kumvetsera zimene anthu akunena, kuyesesa kuti amvetsesane, iye apereke maganizo ake, anthu apereke maganizo awo, amvetsesane, amange fundo chimodzi. Komanso pofunika ngati pali pofunika kuwaunikira guiding, awunikire anthu aja. So a good boss does communicate with respect because they know that power does not come from shouting, but by listening, understanding, and guiding. Bwana wabwino amene sakhulupirira kukalipa, chifukwa kukalipa sikumene kumampangisa kukhala munthu bwana. Pamene mumachita inu ma interview sanakufunseni kuti kodi mmadziwa kukalipa kwambiri, ayi, ndipo kukalipa sikubweresa chinthu china chilichonse chachilendo, koma pakumvetserana, kumvetsesana, kuwunikirana, mumamanga chinthu chabwino, chinthu chothandiza gulu lanu. Quality number 3. A good boss stay calm under pressure. A good boss stays calm under pressure. A good boss is steady, composed, and makes rational decisions. Bwana wabwino mubungwe lililonse kani mu department mboma nthawi zina zake pamapezeka mikwingwirima imene ikhoza kumuzunguza mutu bwana. Koma bwana wabwino amakhala wodekha, ngakhale pali mikwingwirima amakhala wodekha, amadzigwira, komanso ndipo kudzigwira uku, kudekha uku, kudzigwira uku kumamuthandiza kupanga ziganizo zoyenera, rational decision. If there's a challenge in the organization, if you are not calm, if you are not calm, the end result is that you panic and you end up making irrational decisions or wrong decisions. So a good boss stays calm under pressure, it stays steady, composed, and that helps to make rational decisions. Bwana wabwino aziti pa mikwingwirima poti apa nde sizinaonekenso mbungwe lino. Mwina anthu akupanga mademo, mwina anthu anyanyala ntchito, chifukwa cha malipiro, chifukwa cha nkhani zina. Bwana wabwino akhale odekha, akhale odzigwira, chifukwa akatero choncho achita ziganizo zolondola. Koma akapsa mtima, kenako kuyamba kupsa mtima, ndiye zimapangisa kuti ukapsa mtima nthawi zina zake umachita ziganizo zosalondola. Choncho bwana wabwino ngakhala pakhali mikwingwirima amakhala odekha, odzigwira, kuti zonse ziyende bwino. Quality number 4. They are decisive and makes decisions with speed. They are decisive and make decisions with speed. Bwana wabwino amapanga ziganizo mu nthawi yake ndi molondola. Bwana wabwino ngati pakufunika kupanga chiganizo, amapanga chiganizocho mu nthawi yake, osalekerera zinthu zikuonongeka mu bungwe. Pakuchitika zinthu ngati tapereka zisanzo zijazo za mwina pali mademo,
anthu akunyanyala ntchito chifukwa cha mavuto osiyanasiyana, mwina business sikuyenda chifukwa cha nkhani zosiyanasiyana. Bwana wabwino amayenera kukhala kupeza nthawi kukhala pansi, ngati kuli kukambirana ndi mabwana anzake ndi anthu aja, akambirane apange chiganizo mu nthawi yoyenerera. Bwana wabwino asalekerere mavuto akuchitika mu bungwe lake, mu department yake. Mabwana ena amene kuti azitha zokha zimenezo. Ayi, bwana wabwino azichita chiganizo pa nthawi yoyenera. They are decisive and make decisions with speed. A good boss must not let challenges, if there's a problem in an organization, there's a problem in a business, a good boss does not sit and look away and assume that everything is okay, or assume that the problem will go away on its own. A good boss must take measures to think how to deal with the situation. If there's need to bring other people on board, he should do that with speed and make a decision with speed. Quality number 5 of a good boss. A good boss is available. A good boss is available. There are bosses in many offices who are never available in the office. They are always attending workshops at Capital Hotel. They are always attending workshops at Mount Soch Hotel. They are always working, they are always attending workshops in lodges along the lake. They are never available. They are always in the field. Their office is always locked. They are never available. They forget that a boss is anyone in charge of workers. And by being a boss, you are responsible, you are accountable to the people that you are leading. And when these people want to see you, they must find you in the office. But there are people, because of the greed for money, they are always looking for allowances. They are never available. They are always attending workshops. They are always in the field. A good boss must be available to the people. Bwana wabwino azipezeka mu ofesi. Tanena paja kuti bwana ndi aliyense amene amayang'anira gulu la anthu. Ndipo gulu la anthu lija limakhala ndi zosowa zosiyanasiyana, limakhala ndi mavuto osiyanasiyana, ndipo nthawi zina amafuna kukumana ndi bwana kuti akakambe nkhani zawo, akawuze za mapulogalamu awo, ngati ali ndi mavuto amuuze bwana uja mavuto awo. Choncho bwana wabwino azipezeka mu ofesi. Bwana wabwino, ofesi ya bwana isamakhale nthawi zonse yoloka. Nthawi zonse bwana ali ku workshop, nthawi zonse bwana ali ku field, ayi bwana apita kwakuti. Kumangopeza kuti mabwana ena maofesi ena bwana amakhala ndi secretary. Nthawi zonse mutapite ndekuti ukangokumana ndi secretary. Ntchito ya secretary iye kuuza anthu kumene kuti abwana kulibe. Bwana wabwino azipezeka mu ofesi kuti pamene anthu ali ndi mavuto azimpeza mu ofesi, kuti pamene anthu ali ndi nkhani azimpeza mu ofesi. Bwana wabwino azipezeka mu ofesi. A good boss must be available. Remember, today we are discussing
qualities of a good boss. And we have said a boss is anyone who is in charge of workers, who is in charge of a group of people, who is in charge of an organization. And we are talking about qualities of a good boss, and we have talked about a good boss is someone who leads by example, who does not just tell people what to do, but show them how to do it. Number two, a good boss communicates with respect because he or she knows that power does not just come from shouting, but by listening, understanding, and guiding. We have also said a good boss stays calm under pressure. A good boss is always composed, is steady, and makes sure to make rational decisions even when under pressure. Bwana wabwino azitha kukhala odekha ozigwira ngakhale pamene pali mikwingwirima. Komanso tanena kuti bwana wabwino azipanga ziganizo molondola komanso mu nthawi yake. A good boss must be decisive and make decisions with speed. And finally, for today, in episode 1 of this topic, qualities of a good boss, we come with another episode on qualities of a good boss part 2. But for this part 1, the last quality we've talked about is that a boss must be available. The workers, the people, must find him or her in the office, because you are not just employed to go and attend workshops. You are not employed just to go to the field. You are also employed to look after the people. And when the people are looking for you, you must be available. Lero timagambirana za bwana wabwino. Kodi ndizizindikiro zanji ndetana kuti bwana wabwino ndi amene amasamangouza anthu zochita koma amaonesa mmene angachitire. Komanso bwana wabwino ndi amene sakalipa, sakhulupirira kukalipa, koma amayankhula antchito ake, anthu amene akuwatsogolera mwaulemu, komanso kuonesesa kuti pali kumvetsetsana. Komanso bwana wabwino amakhala odeka ndi odzigwira ngakhale pali mikwingwirima. Ndipo tanena kuti bwana wabwinonso azipezeka mu ofesi. Tizabwera ndi mutu omwewu chigawo chachiwiri mu nthawi ina. Ndakondwa kuti munali pamenepo kuonera Luntha television, kuonera ethics of a Christian worker. Ndipo ine Jacob Mapemba ndakondwa kuti munali pamenepo. Once again, thank you very much for being there, watching Luntha television and watching Ethics of a Christian Worker. I'm Jacob Mapemba. Bye bye.